제가 제 소개할 때 항상 하는 얘기가 행복하다고 얘기하고 멋진 남자라고 얘기합니다. 오늘은 영광스러운 임페리얼 마스터로 소개하겠습니다. 만나서 반갑습니다. 임페리얼 마스터 김성일 인사드립니다. Every time I introduce myself, I always call myself I'm handsome, right? And I'm happy. But today, I'd like to introduce myself. I'm blessed Imperial Master Seong Kim here for you today. 사실 임페리얼 마스터라는 이 직급이 굉장히 영광스러운 칭호죠. Imperial Master and being called as an Imperial Master is a great honor. 방금 마케팅 플랜에서 얘기했죠. 임페리얼 마스터가 되면 10억을 받죠. You know, as Sir was explaining during marketing plan, that if you become an Imperial Master, then you will have 40 millions of forklift, right? 일시불로 받는 거니까 초창기 저희 애토미 멤버들이 이래를 아무도 모를 때 애토미에서 제공하는 그 프로모션 금액만 12억 얼마 되잖아요. 그 돈만 모아도 부자가 될 거라는 그런 생각들을 했었습니다. So being an Imperial Master, and if you get a cash incentive, that's 40 million, right? But other mastership bonus, you'll be receiving other incentives. So only collecting the amount of incentive, you'll already be a rich. 로얄 마스터가 되면 5천만 원을 받고 크라운이 되면 3억을 받고 임페리얼 마스터가 되면 10억을 일시불로 받으니까 그 돈만 모아도 부자가 될 수 있을 거라고 얘기했었어요. That if I become a Royal Master, then I'll be receiving a cash bonus of 2 million, then another cash bonus for Crown Master, and until Imperial Master. So I'll be rich by only collecting that amount. 근데 실질적으로 임페리얼 마스터가 되고 나니까 10억을 받은 이 돈들을 그냥 사회에 기부하는 임페리얼 마스터들도 나오더라고요. So we were all dreaming to achieve our Imperial Master, so we'll be very rich, right, by receiving that cash bonus of 40 million pesos. But there are some Imperial Master who will just distribute, right, to our society. 그렇게 큰 돈을 어떻게 그냥 기부를 하지? 이렇게 생각하시잖아요. And many people can ask, how can they give the 40 million pesos, right, to the society? 근데 그 10억이라는 돈이 회사에서 단지 선물로 준 금액이라는 거고 임페리얼 마스터들이 월 받아가는 소득이 2억, 3억 여기까지 받아갈 수 있으니까 10억이라는 이 돈이 큰 것 같지만 임페리얼 마스터들에게 큰 돈은 아니라는 얘기입니다. So being an Imperial Master, I'll be receiving 40 million cash bonus, right? But some of Imperial Masters will share that to the society. But how can they do distribution with a bigger amount? Because us Imperial Master, we are receiving 8 million to 12 million every month. So giving 40 million to the society is not a big amount. 그 임페리얼 마스터들에게 회사에서는 법인 카드를 지급한다고 돼 있죠. 1,000만 원씩 쓸 수 있는 권한. And if you become an Imperial Master, not only the incentive cash bonus, but you'll be receiving a debit card from the company, so you can spend around 400,000 pesos per month. 근데 이거는 돈을 벌어도 돈을 쓰지 않는 리더들이 있다고 생각을 해서 임페리얼들이 여러 사람에게 밥도 사고 돈을 좀 쓰라고 회사에서 준 돈입니다. Do you know why companies are providing us the credit card of amount of 400,000 peso every month? Because there are some stingy, right? Imperial Master will have a lot of cash bonus, but they will not spend to their partners. So company will give them a card so they can treat their partners, right? And support their partners with the card. 임페리얼들에게도 회사에서 비서를 제공하잖아요. And also company provides a secretary, 잘 훈련된 비서. well-trained secretary. 그래서 임페리얼들은 자기가 커피를 타서 마시면 안 되죠. So you have to give a job to your secretary. So if you become an Imperial Master, you cannot make your own coffee. 반드시 비서가 고급스러운 커피잔에 직접 타서 주는 커피만 먹을 수 있습니다. So if you become an Imperial Master, you should not make your own coffee. You have to ask your secretary to make the luxury coffee for you. 임페리얼 마스터들은 자기가 직접 운전을 하면 돼요, 안 돼요? And if you become an Imperial Master, do you think you can drive on your own? 자기가 직접 운전하면 규정 위반이에요. Yeah, you're off policy if you're driving on your own car. 자기가 문을 열고 자동차에 타도
그것도 규정 위반입니다. Yeah, so you have your driver, so you shouldn't open your own door, right? 훈련된 기사가 문을 탁 열어줄 때 그 차에 탈 수 있는 거예요. Because company will provide a well-trained driver for you if you become an Imperial Master, and they'll open door for you and they'll drive for you. 그래서 회사에서 제공하는 차도 리무진을 주잖아요. And company provides a limousine, right? Sedan, okay, if you become an Imperial. 근데 임페리얼 마스터들 보니까 차들이 다 몇 대는 되더라고요. 이제 차가 여러 대를 가지고 있어요. So you really need like not only one limousine, right, for you to drive, but you should have like several number of cars. 저도 제가 타는 차가 한 3대 되는 것 같아요. So I also own more than 3 cars. BMW 760하고 I have a BMW 7 Series, 그리고 한국에서 제일 좋은 제네시스 브랜드 the most luxurious car in Korea, Genesis. 그리고 서브라고 하잖아요. 집차 한국에서 제일 좋은 지금 한 8천만 원 정도 되는 그거를 저 운동하러 다닐 때 타고 다닙니다. And I also have a luxury SUV. Okay, that's when I go out for exercise. 그리고 임페리얼 덱에 사무실도 제공을 해주고 And if you become an Imperial Master, company will provide a big square meter, right? Big size of office. 근데 그런 영광스러운 임페리얼이라는 그 이름보다 저는 여전히 행복하다고 하고 멋지다고 할 때 그게 또 제 스스로 만족스럽고 I still feel more satisfied when I call myself not as an Imperial Master. That's a big honor, but I like to call myself I'm a happy guy and I'm a handsome guy. 특히 필리핀에 오면 잘생겼다고 얘기하시는 분들이 되게 많아요. Whenever I come to Philippines, okay, most of you will call me guapo, right? 물론 한국에서도 잘생겼다고 인정을 받고 있습니다. Of course, it's not that I'm not getting compliments as a handsome guy in Korea. 이제 뭐 머리가 빠지고 있는데도 돈을 많이 벌어서 그런지 임페리얼 마스터 직급이라는 것 때문에 그런지 저를 보면 멋있다고 해주시는 분들이 많아요. Even though I have many falling hairs, okay, is it because of my mastership? Is it because of the amount that I'm making? Most of you are calling me handsome. 뒤에 이제 누군지는 아시겠나요? Could you please show me the picture? Yes. Can you recognize? 제 사진이에요. 제 사진. That's me, right? 이 사진을 지금 왜 해놨냐면 애토미를 시작하고 회장님을 통해서 일이 2가지가 있다는 걸 알았습니다. Okay, so after I start Atomy and I learned from our CEO that we have 2 different tasks or duties in Atomy. 여러분 대부분도 지금 일을 하고 계시죠? 그 일이라는 건 우리가 살아가기 위한 돈을 벌기 위한 일들이 있고 So one, that what you're doing right now, you're doing this, right, for your living, right? So this is the first thing that you have to do. 돈하고 무관하게 내가 진짜 하고 싶은 일들이 있다는 것을 회장님을 통해서 알았습니다. So I learned from our CEO, Han-gil Park, that we have 2 things, right, that we could do in our life. That one is for us to make income. Another one is not related to earning income. 그 말을 듣고 사실은 충격을 받았어요. So I was really shocked by hearing that or learning that from our CEO. 예전에 저는 무슨 일을 해서 먹고 살아야 될지 어떤 일을 해서 돈을 벌어야 될지 하는 고민이 꽉 차 있던 시절이 있었거든요. 근데 돈에서 자유로워지면 그때부터 자기가 하고 싶은 일을 할 수 있게 된다고 얘기를 해주셨거든요. And I was really shocked by hearing from our CEO. There's another thing, okay, that there are things that we should do not related to have more income. Okay, so by learning that, I was really shocked. 살아오면서 어떤 일을 해서 돈을 벌어야 되는지 고민도 많았고 여러 가지 일들도 다양하게 경험을 했습니다. So, but before, right, like I was not rich enough, I was poor, so I really had to focus on the things that I have to earn more incomes. 그건 아마 여러분들도 마찬가지일 거예요. And I'm very sure most of you here, right, are looking for the things that you could do, right, for you to have more income. 그리고 애토미에 와서 또 한 번 놀라게 되는 거예요. 아, 어떻게 이런 일도 있을 수 있나? And learning about Atomy business, I was shocked again. 제가 예전에 했던 모든 일들은 제가 일을 하고 있을 때 저에게 돈을 지급을 했지만 일을 그만두고 나니까 돈을 더 이상 지급하지 않더라고요.
Because not like other businesses, right? If you're working in other companies or if you own your own business, that if you like spend your time, right, your effort, then you'll be getting paid from the work or from your business. But Atomy is different from that. 저의 첫 직장은 KT였습니다. 미국에는 AT&T가 있고, 일본에는 NTT가 있고, 한국에는 KT가 있죠. Okay, my first job, I used to work for a telecommunication company called KT, just like Globe here. Like in US, there's AT&T, right? And here in Globe. 남들이 들어가고 싶은 괜찮은 직장이었지만 제가 그 직장을 딱 그만두고 나니까 일종의 유로금 형식의 퇴직금을 주고 그 다음부터는 저에게 아무것도 주지 않아요. Yeah, it's kind of big company, right? So many are looking for them to work in a KT, telecommunication company, because it's one of the major company. But after I resigned from the work, I didn't get any pay, right? Because I'm not working anymore. 사실 이거 당연한 일이죠. 여러분도 그렇게 생각하시고. Of course, it's a natural thing, right? They will not pay you because you're not going to the work. 제가 화장품 대리점을 했던 때도 있어요. 새로운 지역에 저희 브랜드를 120군데 화장품 코너를 개척을 해서 진열을 잘하고 장사를 해서 저희 거래처를 만들었거든요. I also used to own a brand of cosmetic, and I had 120 different stores in different cities. And they're my clients, and I go around 120 different stores to deliver my cosmetic brand. 대리점을 그만두고 나니까 더 이상 저에게 돈을 지급을 할까요, 안 할까요? But what happened if when I stop, delivering my product to those stores, there's no pay anymore. 안 하더라. 미용 재료 쪽에 모바일 클리닉 쪽에 관련된 회사에서 영업사원으로 일했던 적이 있어요. 그곳에서도 새로운 지역에 미용실 원장님들 교육시켜가지고 저희 제품들 진열하고 거기서 판매하게 하고 그리고 어떻게 하면 모바일 색깔을 잘 낼 수 있는지 어떻게 손상 없이 펌어를 할 수 있는지 교육을 시켜서 다 거래처를 만들어 놨지만 제가 그 영업사원 일을 그만두고 나서 저에게 더 이상 어떤 것도 지급하지 않더란 얘기입니다. And I used to work as a salesman, selling hair products, so that we call it hair clinic products that can have a better color when you dye your hair. So these kind of products, then I'll be going around as a salesperson. But when I stopped working as a salesperson, the company didn't pay me anymore. 근데 애토미는 돈을 지급하는 방법이 틀려요. 제가 로얄 마스터가 되고 드디어 자유인이 돼서 일에서 멀리 떨어져 있지만 회사에서는 제가 일을 한다고 돈을 줄까요? 아니면 저의 직급이 유지되는 형태를 보고 돈을 줄까요? Okay, so but in Atomy it's really different the way they are paying us, right? Because after I become a royal master, I didn't really actively work like before, right? But do you think Atomy didn't pay me, or they still pay me because I'm maintaining my mastership? 자, 이제 제가 때가 돼서 더 이상 이 세상에 있지 않아요. 그래서 일을 할 수도 없고 일하고 있는 모습을 지켜볼 수도 없어요. 그래도 애토미에서는 저에게 수당을 지급을 하더란 얘기입니다. And when my last day come, right? Then what will happen? My account still will be receiving commission from Atomy, even though I'm not existing in this world. 그래서 이 회사의 로얄 마스터라는 의미가 자유인이라는 의미를 가지고 있어요. 더 이상 일을 하지 않아도 돈을 버는 일을 하지 않고 내가 하고 싶은 일을 해도 되는 직급, 그게 로얄 마스터라는 직급의 의미입니다. So achieving a royal master in Atomy means a lot. It means that, and it proves that you become a man of freedom, right? Because you don't really have to look for anything to have more income because you're receiving enough from Atomy, and you could do and look for something that you really wanted to do. 여러분 이제 로얄 마스터들이 다 되셨어요. 이제 우리가 상상을 해보는 겁니다. 그래서 매달 5만 불, 6만 불 이 정도의 돈이 여러분 통장에 계속 들어와요. 그때 여러분이 하고 싶은 일들은 어떤 걸까요? Okay, so let's take a few seconds to imagine ourselves, All of us here, we are royal masters. You are receiving 2 million pesos every month. What will you do? Will you still go look for some like salaries or no more? 골프? 여행을 다니시는 분들이 많더라고. And many will be just choose to travel to different countries. 저의 친구인 김광열 임페리얼이 지금 알프스에 가 있습니다. 자전거를 가지고.
My friend, another Imperial master, Kim Kwang-yeol, you know him, right? Okay, he's now in Alps. Okay, he's riding on a bicycle. 그곳에서 약 보름간의 일정으로 산악 자전거를 타는 거예요. He's really fond of riding a bicycle, mountain trail, right? So he's in Alps right now for 15 days. He's enjoying his travel. 그걸 하려면 체력 단련이 필요하니까 한두 달 전부터 체력을 관리하고 알프스 떠날 준비를 하는 모습을 봤습니다. And I saw him, okay, before going to Alps, but he needed to have a good, like, physical, right, condition. So he went to the fitness gym or health centers, right? So for him to have more body, physical condition before he travels. 저희 가족들도 애터미를 할 거잖아요. 저희 누님도 일을 하고 있고 저희 아들들도 일을 하고 있습니다. 애터미를. And some of my family members are business partner in Atomy. Like my older sister is doing Atomy business, and my son is doing Atomy business also. 우리 아들들은 필리핀에서 어학연수를 했고 영어로 사업 설명을 하고 나서 지금 각 여러 나라들을 다니고 있죠. Also, my sons studied here in the Philippines, so they could speak in English and they could explain the business. So now they're in other countries, going around other countries to explain and distribute the goodness of Atomy. 지금은 터키에서 개척을 하고 있습니다. Now, currently, they're in Turkey to introduce Atomy. 저희 누님은 여행을 하면서 일을 하죠. And my older sister is enjoying her travel. At the same time, she's continuing her business. 자기가 하고 싶은 일은 힘들지 않은 거죠. And it's not tiring, right? When you are enjoying the trouble and you could do your business together, you never get tired. 일이 힘들다는 거는 두 가지를 의미합니다. 자기가 하고 싶지 않은 일이라는 거고 또 하나는 내가 잘하지 못하는 일이라는 거죠. Okay, so you only get tired when you're doing something. It's one is you're doing something you don't like to do, right? You feel tired. And another one is you're doing something you're not really good at. Then you feel tired also. 애터미의 성공자들은 일을 하면서 힘들다고 얘기했을까요? 재밌다고 얘기했을까요? What do you think about us, like the successful ones in Atomy? Do you think we get tired of doing Atomy business or no? 사실 진짜 24시간씩 다 일했거든요. 잠을 자지 않으면서 일했던 리더들이 대부분입니다. But honestly telling you that we really had sleepless nights, okay? We were working 24 hours, like every day, for how many days? 근데 그런 일들이 내가 하기 싫은 일이었다면 그리고 내가 잘하는 일이 아니었다면 그렇게 못했을 건데 그들은 당연히 내가 해야 되는 일이라고 생각을 했고 끊임없이 반복하고 훈련받으면서 누구나 이 일을 잘 할 수 있게 됐던 거고 그 일이라고 하는 것들이 결국 뭐냐면 애터미의 제품을 소개하고 애터미 마케팅 플랜을 설명하는 일이잖아요. 단순한 일이거든요. 배우면 누구나 다 할 수 있는 일들. Okay, so we were having sleepless nights and like spending our day and night to do this business, but like no one will tell others that they get tired because it's all about sharing products, right? Explaining about business, explaining about the generous compensation plan, and they were enjoying this, so they could spend the sleepless night and they were enjoying doing this. 이 자리에 계신 어떤 분도 애터미 사업자에게 어떻게 설명을 하는지 하루만 교육을 받으면 다 똑같이 할 수 있는 내용들입니다. And we're talking about the things, you don't really have to be like trained or skilled person to do Atomy business because even though you're new, okay, if you get training for one day, then you could talk about some of our product, right? And you could explain about our marketing plan. 그래서 이제 누구든지 어떤 사람이든지 내 앞에 있다면 애터미의 우수성을 충분히 설명할 수 있는 상태가 되고 점점점 나의 파트너들이 그리고 소비자들이 늘어나는 일들 그게 눈으로 보일 거 아니에요. 일이 힘들 수가 없고 재밌어지게 되는 거죠. Why you never get tired even though you have lack of sleep? Because you see these people, this person in front of you and you'll be explaining about Atomy business, right? And they'll be getting one product from you and they'll have their interest to join this business. Then you see them joining your group, right? So you're enjoying doing this and recruiting more members to join your team. 특히나 우리 누님은 여행을 그렇게 하고 싶었던 분인데 애터미가 글로벌이 진행이 되면서 미국이 오픈이 되니까 미국으로 날아가서 미국의 사업자들을 개척하고 일본이 오픈이 되니까 일본으로 거기서 살면서 개척을 하고 필리핀에도 와서 몇 달을 살았죠. 그리고 필리핀의 사업자들을 개척을 하고 여행이 일이 되는 그런 회사에서 일하게 된 겁니다.
So Atomy before was like only we opened in Korea. We are founded in Korea, but first country we opened in other country was United States. And my sister is someone who always wanted to travel, and she decided to travel to States, and she stayed there for how many months? Okay, to grow her group. And after that, when Atomy Japan opened, she stayed in Japan, and here in the Philippines, she also stayed few months. 지금은 노르웨이를 갔더라고요. 아직 지사가 오픈이 되지도 않았는데 그건 여행 간 거죠. 지금이 뭐 크라운 마스터니까 여행을 가도 누가 뭐라고 하진 않습니다. So trouble becomes business and business becomes trouble in Atomy, right? Now she's in Norway and there's no Atomy branch yet in Norway, right? But she's traveling there and start to build her group in Norway also. 근데 저는 자유인이 된다면 하고 싶은 게 골프였어요. Okay, but for me, if I become a man of freedom, okay, if I have the freedom in time and in finance, I really wanted to play golf. 그래서 골프를 시작하기로 하고 뭐든지 잘하는 방법은 똑같다는 것을 또 한 번 깨우쳤어요. 잘하기 위한 첫 번째 조건이 뭔지 아세요? Okay, and I decide after I achieve a certain mastership, I try to learn how to play golf. And do you know, I realized that in everything, okay, in every way, that you have to apply the same thing. Okay, you know why? 우리가 애터미에서 배우는 성공의 법칙 중에 상상하라고 하잖아요. 구체적으로 상상하라고 얘기하고 내가 이 일을 통해서 어느 단계까지 가야 될지 머릿속에 분명하게 목표를 그려놓는 일입니다. I was already trained in Atomy that I have to have like dream vividly, right? Or you have to put this image in your imagination that I'll achieve a certain this level, right? Until a certain level, and you have to have the image training. 저는 골프를 머릿속에 그릴 때 전국 아마추어 선수권 대회에서 제가 우승하는 모습을 사진처럼 딱 박아놨어요. So when I first started playing golf and I learned how to play golf, I had my image of myself that I'll win this tournament, okay, from the amateur golf tournaments. 그러면 이제 화면에 우승하는 순간이 중계가 될 거고 그 화면 속에 저는 모자를 쓰고 있는데 앞에는 애톰이라는 로고가 박혀 있고 옆에는 해모임이라는 로고가 박혀져 있는 그 그림이 사진처럼 제 머릿속에 꽉 박혀 있었던 거예요. You know how clear was my imagination? I was even dreaming myself and seeing myself in a TV show that I won the championship in a tournament, right? And I'll wear this hat. It's written Atomy here in front and it's written 해모임 on the side that I'll be winning the championship of the tournament. 자, 그 다음 내가 해야 되는 건 뭐냐면 먼저 잘 배워야 되는 거예요. So after I set the imagination clearly in my mind, right? The next thing that I'll have to do, I have to train myself to be like just like an imagination. 잘 배워야 되는 게 굉장히 중요합니다. 나 혼자만의 방법으로 이 길로 갔다가 저 길로 갔다가 헤매는 것보다는 제대로 된 방법을 처음부터 정확하게 배우고 시행착오를 줄이는 거. 어느 사람이 잘 가르치는지 그게 궁금했고 그래서 지역에 있던 가장 골프를 잘 가르친다는 강사를 찾아가서 배우게 됐어요. So learning things properly, like playing golf, doing Atomy business is same, right? So I had to look for someone who's like the best teacher or golf pro in town. Okay, so I looked for this guy and I went to ask him to teach me and be my trainer. 근데 머릿속에만 있으면 안 되잖아요. 이론으로만 알고 있으면 안 되는 거고 내가 하고 싶은 이 이론들이 내 몸으로 구현해낼 수 있어야 되고 이거는 내가 생각해서 끄집어내는 게 아니고 언제든지 몸에서 알아서 실행이 될 때까지 끊임없이 반복 훈련이 반드시 필요한 겁니다. What's the purpose of training yourself and training your like swings? That you have to do it, right? Even without your effort, right? You'll be training your body, so your body will do it without your any extra effort. So that's how I train myself by learning how to play golf. 애터미 사업도 마찬가지예요. 여러분들이 먼저 배우고 필드에 나가서 사업자들을 만나서 설명을 하다 보면 그들이 질문하는 패턴이 나오고 처음에는 대답을 못했던 것들도 자꾸 부딪히면서 이제 어떤 질문이 와도 다 해낼 수 있는 상태가 되는 거죠. 그거는 여러분이 끊임없이 필드에서 애터미를 설명하는 일을 해냈을 때 그런 상태로 발전이 가능한 겁니다.
So same thing in Atomy business. You apply the same logic here, right? So first you'll be getting different questions and you have no answer for them, right? You cannot answer because you don't have any information, any knowledge to answer them. But you will get an answer and you'll go out to the field and you'll accumulate more experiences. So you'll become one person that you could answer any question that you hear. 골퍼들도 등급이 있어요. 보이지는 않지만 100개 이상 치는 사람들, 90개 정도 치는 사람들, 보기 플레이어 80개 치는 분들, 그리고 싱글이라고 해서 70타대를 치는 사람, 이렇게 나름 구분이 되지거든요. Even in among golfers, okay, we have certain level, okay, that if you have 100 score, okay, that's the highest that you could see, and 90, then you're better than them, hundreds, right? And 80, we call bogey players, and 70, you're single player. So we also have a certain level in golfers. 근데 그 구분이 명확해요. 우리 회사의 판매사하고 다이아몬드가 틀리듯이 정확히 그 구분들이 정해져 있습니다. Just like we have mastership here, right? We have sales masters and diamond masters, and they're in different level, different mastership, right? Also among in golfers, it's different due to the score. 근데 골프를 이제 좀 잘 치는데도 제가 연습장에서 연습하는 모습들을 주변에서 보신 분들이 왜 그렇게 열심히 연습을 하냐고, 더 잘 치면 나랑 같이 골프 치는 멤버들이 없어지니까 이제 그만하라고 저를 얘기했었습니다. And one day, many people were telling me, I realized that many people were telling me, stop training yourself to be a better player in golf because you're already playing well and nobody likes to play with you if you're like much better than them, right? So you don't have to train yourself anymore. 근데 저의 머릿속에는 뭐가 있다고 그랬어요? 챔피언이 돼야 되는 거고, 이 챔피언이 되기 위해서 지금 내가 가지고 있는 실력이 턱없이 부족하다는 걸 알기 때문에 아무리 연습을 해도 이게 힘들지 않고 그 연습들이 오히려 재밌는 걸 경험했거든요. So among my friends, I was a good player. I was the best one among my friends, but they were asking me to stop train myself. But in my mind, I was imagining to be a champion in a tournament, right? So it was not enough. So I had to train myself again and again. 지금은 이제 챔피언에 근접한 것 같아요. Now I think I'm ready to join the tournament and be a champion. 애터미 사업 말고 제가 가장 잘하는 게 애터미 사업 빼고 나면 골프가 됐습니다. So the best thing, okay, the thing that I can really do better than anyone is, of course, first, Atomy business. I'm better than anyone, right? But the second thing that I'm really doing well, other than anyone, is golf. 회장님께서 임페리얼들에게 너희들이 이제 더 이상 열심히 일은 하지 않아도 되지만 너희들이 성공자가 되고 누리는 삶의 모습들을 인스타그램을 통해서 여러 사람들에게 좀 보여줬으면 좋겠다 조언을 하셨거든요. And our CEO advised us to our Imperial masters, okay, that we don't really have to work actively like before, okay? We don't have to go out to the field and see different partners, but he advised us to like post some pictures on Instagram or Facebook, right? So for other members, other partners to see how we're living life as an Imperial master. 그래서 임페리얼들이 누리는 삶의 모습은 여러분들의 미래의 모습이잖아요. Because that gives you a motivation, right? If you see me playing golf and if you see me enjoying my travel and you can see from my Instagram, right, account, then you'll be motivated to do it because that's your future. 저 골프 쳤던 사진 한번 다시 보여주시죠. Could you show the photo playing golf? 네, 다른 사진. Next picture, please. Next. 이거 말고 골프. Another one. 저기 보이는 저하고 지금 하이파이브를 나누는 젊은 친구가 한국 KPGA에서 3번을 우승한 친구입니다. He's playing with me. Okay, this young guy here. Okay, he's a champion of KPGA. He won champion for 3 times in KPGA. 저 챔피언이 저를 무서워하더라고요. Now he's afraid of me. He's a champion for 3 times, but I'm like playing very good, so he's afraid of me now. 저하고 자주 라운딩을 하거든요. So he loves to go out for rounding with me. 자기가 같이 라운딩 해본 아마추어 중에 제일 잘 친다고 했던.
And he told me the compliment that I'm the best player during among the amateur players. 여러분들은 애터미를 알게 됐고 애터미를 알게 됐다는 것 자체가 분명히 기회가 될 겁니다. Okay, so everyone here, you're joining this seminar because you learn about Atomy, right? You're invited by someone, so that already we can call it as an opportunity. 아직은 여러분 안에 이 사업에 대한 확신이 있지 않겠죠. Maybe you don't have the strong conviction yet in your mind, okay, that you can really you put everything into this business. 근데 어떤 분들은 벌써 가슴이 끓어오르고 계신 분들도 분명히 있을 겁니다. But I'm sure among you, some of you have the burning passion in you, right, to do this business. 이 자리에는 분명히 네트워크를 먼저 경험했던 네트워크 선배들도 분명히 있을 거예요. And I'm sure among you there are some members, okay, who are from other network companies, right? 예전에 미국 지사가 오픈이 될 때 오픈식에 참여를 하고 미국 전역을 순회하면서 많은 네트워크 사업자들을 만났던 적이 있습니다. I joined the grand opening of Atomy US branch, and I met many people, many successful individuals from other network companies. 그들하고 논쟁 아닌 논쟁도 들어주다가 다 애토미 마케팅이 약하고 돈이 빨리 안 된다는 얘기를 자꾸 하더라고요. And we had a slight argument, okay, with other masters from other network masters from other companies because they were telling me that Atomy's compensation plan, you cannot really have an immediate income, right? 그때 이제 저의 직급이 로얄 마스터였으니까 제가 그들에게 물어봤습니다. 나는 애토미를 사업을 하면서 29개월 만에 로얄 마스터가 되고 월 소득 5만 불이 넘어갔는데 네가 아는 네 주변의 리더들 중에 이 정도 소득, 이 정도 기간 안에 이 정도 소득을 받아간 사람들이 있느냐 물어봤어요. So I was arguing with this successful people from other network company during the grand opening of US branch, and they were telling me Atomy's marketing plan, compensation plan is kind of slow. But I was telling them I was Royal Master back then, but I was telling them that I achieved my Royal Master in 29 months, right? And I'm receiving 2 millions every month. And I asked them back, do you have any successful individuals earning this much? 짧은 시간에 성공을 하고 큰 돈을 버는 게 중요할 수도 있지만 네트워크에서 중요한 거는 그 성공이 얼마나 유지되는가였잖아요. Okay, so having income, like immediate income and big income is important, of course, right? But more important is that if you can constantly get, right, continuously get this kind of amount of income from that company. 오늘 또 저보다 훨씬 빨리 네트워크에 입문하셨던 선배를 우연찮게 만났습니다. And I met, even today, I met someone who started network marketing even before me. 그분과 예전에 네트워크를 통해서 성공했던 성공자들의 이름을 서로 얘기를 하면서 예전 추억을 떠올렸던 적이 있어요. And I was talking about different, other guys who were in that network company. Okay, we were talking about their names and we bring back the memories. 그 회사가 그대로 존재했고 그 안에서 성공이 계속 유지됐다면 그들은 지금 저희들보다 훨씬 더 잘 사는 위치에 있을 텐데 그 성공이 유지되지도 않았고 성공이 유지되지 않으니까 그 회사도 존재하지 않는 그런 일들이 네트워크 시장에 너무 많습니다. And the people that we were talking about earlier is that they were earning big amount from other network companies, but now the company is not existing anymore, right? And they don't have that mastership anymore. So before they were rich, and we were talking about those guys, okay, but they're no longer any rich anymore. 너무나 많은 네트워크 회사들이 성공을 얘기하지만 실제로 성공하는 사람들은 그 안에서 성공하는 사람, 굉장히 뛰어난 능력을 가진 사람들이었어요. So all the network companies they're talking about big success they can achieve, the members can achieve in that company, but there are only few people, right? Only skilled, only experienced, only the talented ones will be achieving that success in that company. 슈퍼맨 같은 그런 능력을 가지고 있지 못하면 네트워크에서 성공하는 게 여러분이 생각하는 것처럼 쉽지가 않다는 얘기입니다. So in other network companies, if you don't have the superpower or if you become a superman, okay, then you cannot really achieve your success in that companies. 근데 애터미도 이제 역사가 10여 년이 훌쩍 넘어섰고 수없이 많은 이제 글로벌 네트워크로 진행이 됐잖아요. And Atomy here, we are we have
longer than 10 years history already, right? We founded it more than 10 years ago in Korea, and now we have more than 20 international branches in different countries. 초창기에는 저희들도 애터미가 끝까지 유지하고 내 성공이 계속 유지되는 이거에 대한 확신은 없었어요. Of course, telling you honestly, in the early days, okay, when Atomy only had a like branch in Korea, and we didn't have anything, and we were not earning that enough, so we were also doubting that like maybe we cannot have the constant income from Atomy. 지금은 애터미 리더들 어떤 리더도 애터미의 미래를 걱정하지 않습니다. But nowadays, okay, currently nobody's, right? No master is worrying about if I can get this income continuously in how many years. They're not worrying about that anymore. 너무나 확실하고 너무나 분명한 애터미의 미래의 모습들이 이미 보이고 있거든요. Because Atomy shows the clear image, right? Clear future that we'll be building to. That we are opening in different countries. We have more than 20 international branches. And it's clear image they have in their mind, so they don't worry about anymore. 초인류 기업 애터미, 글로벌 애터미의 모습들이, 백년 기업 애터미의 모습들이 너무나 선명하게 보이기 때문에 그들은 더 이상 애터미의 미래를 걱정하지 않고 있고 자기가 가장 사랑하는 사람들을, 자기의 가족들을 애터미에서 일하게끔 권유하고 있고 가족 사업자들이 많아지고 있습니다. Because they see clearly that Atomy grow as a 100-year company, right? And Atomy is getting bigger and bigger and opening more branches. And now they're even inviting their partner or their family members to join this. Their loved ones, right? They're not going to invite their family members if they don't see this company as a good company, right? But they're inviting their family members to do this business together. 다시 또 성공할 수 있을까? 걱정하지 않아도 된다고요. And you don't really have to worry about that. I'll achieve this success in Atomy, and one day this company will disappear. I'll have to build my income again, right? My passive income again. You don't have to worry about that. 애터미에서 성공 한 번이면 족합니다. 충분합니다. Because achieving one success, one big success in Atomy, that'll be enough to change your life. 그런 애터미에 자랑스러운 임페리얼이 된 제가 행복하지 않을 이유가 없잖아요. And I became the Imperial Master in this proud company, right? So I'm very proud to say I'm an Atomian and I'm the Imperial Master. 그래서 행복하고 누구에게나 당당하고 부끄럽지 않은 삶을 애터미를 통해서 살고 있다. So I can really tell myself and tell everyone that I'm a happy guy, right? Because through Atomy, I was able to change my life, and now I'm confident in front of anyone. I can tell them like proudly that I'm an Atomian. 제 가족 사진 보여주시죠. Could you please show my family picture? 저희 와이프와 제가 사랑하는 우리 어머니와 그리고 저희 늦둥이 사진입니다. 한 가족이 같이 살고 있죠. Okay, so this is my family picture that two guys standing behind, right? This are my two sons, okay, and my wife and myself and my mother and my late daughter. 사실 가족은 우리 모두에게 가장 소중하신 존재들이잖아요. Of course, for everyone, right? We value our family the most. 내 생활에 쫓겨서 살다 보면 가족들끼리 멀리 지내는 경우도 있고 가족들끼리 서운할 때도 있어요. But if you're busy living your life or having more income, maybe some of you are staying away, right? Okay, you're living in other countries or far away from each other, or sometimes you have arguments. 우리 어머니는 평생을 농사만 지셨던 분입니다. My mom used to be a farmer, okay, for a long time. Her life, she was a farmer. 아들이 사업이 망하고 힘들어지니까 70이 넘은 나이에도 논일을 하고 밭일을 하시고 노동 현장에서 전전하셨던 분이에요. So what she could do is only helping in the farms, right? So and she had a son who's always failing in his business, which is me. So she had to look for a part-time job in other farms, even when she's over than 70 years old. 제가 괜찮은 직장 생활을 하고 평범한 생활을 누릴 때까지만 해도 우리 아들 잘 나눴다고 자랑을 많이 했었습니다. But when I was working in a bigger companies before I joined this kind of network company before, and she was proud of me, and she was telling her friends that I'm proud of my son. 근데 사업을 시작하고 너무나 쉽게 사업이 망하게 되고 더 이상 할 일이 없어서 깊은 어둠 속에 있을 때 어머니는 저를 보면 항상 우셨어요. And after
I stopped, right? I quit from working at a big companies. I started my own business, but it was just few months, okay, I had the bankrupt, right? So my mom always had to see me and she always cried in front of me. 다시 애토미를 통해서 제가 기회를 갖게 되고 판매사를 거쳐서 팀장을 거쳐서 국장이 되고 본부장이 될 때까지도 저희 가족 구성원들이 저의 성공을 믿지 못했습니다. And I joined Atomy and I become a Sharon Rose Master. And until I become a Star Master, my family didn't still trust in me and they didn't believe that I'll be achieving big success and changing my life in Atomy. 본부장이 돼서 같이 동남아 여행을 다닐 때까지도 아빠의 성공을 믿지 못하더라고요. You know, if I become a Star Master, that I'll be given a free travel ticket, right, to other countries. And I was like bringing my family members to join the trip, but still, they were there in the trouble, but they didn't believe that I'm successful person now. 그리고 로얄 마스터가 되면서 드디어 집이 바뀝니다. But only after I achieve a Royal Master, that's the time we were able to transfer to a bigger place. 균형 잡힌 삶의 시나리오를 쓰면서 사진처럼 분명한 내가 갖고 싶은 것들을 사진을 머릿속에 집어넣으라고 했잖아요. 그 말을 듣고 제가 살던 지역에서 가장 좋은 아파트 모델하우스에 가서 깜짝 놀란 모습으로 이런 공간에서도 사람들이 사는구나. 깜짝 놀란 모습으로 다람쥐 쳇바퀴 도듯이 구석구석을 다 다니고 그 모습을 머릿속에 박아놨던 적이 있는데 로얄 마스터가 되고 다시 제가 그 집의 주인이 된 거예요. When I was writing a life scenario, like you heard earlier from the lecture from our CEO, that I put on a house, right? And I had to have a clear picture of my new house, dream house. So I went to see this apartment, the biggest apartment in my town. Okay, so I went to see the model house, right? And I went to check every corner of the house. And after I become a royal master, and I realized that I wanted to transfer that place. 그래서 이제 가족들 전체하고 유럽으로 여행을 다니고 유럽 여행 중에 회장님께서 우리 가족들에게 애터미를 또 설명하시고 이제 훌륭한 성공자들의 부모님이 되셨다고 가족이 되셨다고 그들을 위로하고 나서야 우리 아빠가 우리 엄마가 진짜 성공자가 됐고 훌륭한 회사에서 일하는구나 그걸 알게 되는 거죠. And when I was on trip, on trouble, right? Company provided trouble as a royal master. I invited my family to join my Europe trip, right? And that was the time our CEO came to my family, to my mom and to my other sons, our sons, that you become a parents of a successful master in Atomy, and you too, son, have a great father. So only that time they were convinced and they only start to trust me. 어머니하고 진짜 많은 나라를 같이 여행한 것 같아요. 가족들 포함해서. And with my mom and my other family members, we were traveling a lot to other countries. 우리 늦둥이는 엄마 아빠 품에 안겨서 100일 무렵부터 1살, 2살일 때도 진짜 많은 나라를 같이 여행한 경험이 있습니다. And my late daughter, the youngest daughter, right? And she joined when she was like not even a year old, right? But she was joining my travel to other countries to join different kind of seminars. 근데 우리 딸 아이가 지켜온 아빠의 모습은 항상 누군가의 앞에 서서 무언가 자꾸 설명하는 모습들이었잖아요. But my daughter once told me that she remembers me since she was very young, right? Even not a year old, but she always see me on stage explaining something in front of many people. She see me as a lecturer. 그럼 다 승급식에 참여를 했고 그 많은 사람들이 있는 공간에서 아빠가 주인공이 되는 그런 모습들을 박수를 받는 그런 모습들을 봤잖아요. And she saw me during my crown master promotion, and she was there, and she saw me on the stage, and there are many people like sending me applause, and I was on the stage as the main character, right, of the main of the events. So she's very proud of me. 몇만 명이 모여 있는 공간에서 아빠가 턱시도를 입고 주인공이 되는 모습들을 그는 우리 딸은 봤단 말이에요. Okay, there were tens or thousands of members, okay, who were joining the promotion of Crown Master, and my daughter saw me, right, on the stage, and everyone was sending me the applause. 어느 날 학교에서 훌륭한 사람에 대해서 얘기를 하는데 우리 딸의 머릿속에
아빠의 모습이 가장 먼저 떠올랐다고 엄마를 통해서 제가 얘기를 들었어요. And my wife once told me that my daughter went to school, and during one class, that the teacher were asking the classmates, right, the childrens, who are you respecting? Okay, who do you think are great? And my daughter told the teacher and her friends that I really respect my father, and I was so happy to hear that from my wife. 저는 행복한 사람입니까? Do you think I'm a happy guy? 저는 멋진 사람 맞습니까? Do you think I'm awesome? Okay, I was able to achieve and change this, and with Atomy and through Atomy. 그 애터미를 여러분도 만나신 거예요. So Atomy changed my life, and you also have the same opportunity, Atomy with you, right? 애터미 마케팅 플랜은 그때하고 지금하고 똑같습니다. And when I joined Atomy, early days, right, of Atomy, the marketing plan back then and the marketing plan right now, it's exactly same. 저희는 두 가지 상품 가지고 사업을 했지만 여러분은 수없이 많은 상품을 가지고 사업을 하고 있어요. But the difference is that we only had two kinds of product when I started Atomy. When I joined Atomy, only two products, right? But what about right now? You have different kinds of product here, right? 여러분들은 아직 여러분들의 안에 얼마나 큰 능력이 있는지 분명히 잘 모르고 계실 겁니다. I'm sure that most of you really don't know what's the potential in you, right? And what's the things, the skills that you have in you. 애터미를 통해서 여러분의 있던 마음의 가슴 속에 숨어 있는 여러분의 능력들을 끄집어 낼 수 있었으면 좋겠어요. So I really hope and I wish that you could bring out the giant in you, right? Okay, you have the bigger self in you, right? You have to bring out and with Atomy and in Atomy. 여러분 누구든지 다 할 수 있습니다. I'm very sure everyone here can bring out the giant in you. 회장님께서는 누구나 다 1번 사업자라는 표현을 많이 하세요. And our CEO always like to say that everyone is number one, right? Business partner in Atomy. 애터미 비전이기도 하지만 저는 살짝 기분은 안 좋습니다. Okay, so he calls everyone number one partner in Atomy, but I'm not happy hearing that from him. 김광렬 임페리얼이 지금은 동등한 임페리얼이잖아요. 예전에 그가 사업을 시작할 때 저는 애터미에서 최고 성공자였습니다. Okay, because I'm the number one, right? I achieved the highest mastership, the first, the fastest, the earliest one in Atomy. And my friend joined this business, which is Kim Kwang-yeol. He's now Imperial Master. But when he joined, I was the highest mastership in Atomy. 저는 이미 성공해서 3만 불, 5만 불을 벌고 있는데 인자 회원 가입한 그 친구가 저를 보면서 내가 언젠가 너를 꼭 따라잡을 거라고 얘기하는 거예요. So when he joined Atomy, my friend Kim Kwang-yeol joined Atomy, I was already earning 1.5 million, okay, every month already because I achieved my mastership already. But he just joined and he told me, hey, I'll beat you one day. I'll beat you in mastership, so I'll achieve higher, he said. 왜냐하면 그와 나는 친구 사이고 그가 지켜본 나의 모습은 모자란 사람, 게으른 사람이었거든요. Because he could say that to me because he's my friend, right? Even out from Atomy, he's my friend and he know how lazy I am. So he could tell me that straight. 그러니까 네가 성공했는데 나도 성공할 수 있다고 내가 반드시 너를 따라잡겠다고 저를 만날 때마다 얘기했어요. So every time he sees me, he will always tell me, hey, I'll beat you one day, I'll beat you one day, because he knows how lazy I am, right? And if you could be a Royal Master, Crown Master, why not? I could also be like you, he said. 저는 믿지 않았어요. 믿을 수도 없었어요. And I didn't trust him. I didn't believe what he's talking about. And I really, honestly telling you, I didn't want to believe. 키가 제 어깨 정도 되고 얼굴은 저보다 훨씬 못생겼습니다. You know how short is he, and how ugly he is? 말도 거칠고 설명도 잘 하지 못해요. He's not good looking, and he's not tall like me, and he's not a good speaker. 근데 그런 친구가 저를 따라잡겠다고 나하고 어깨를 나란히 하겠다고 얘기하는데 제가 어떻게 믿을 수 있냐고. So how could I believe him? He's not good looking, he's not tall like me, he's not a good speaker, right? So how could I encourage him? He's telling me that he will beat me one day, but I didn't want to believe that. 근데 한 계단 올라오더라고요. But I realized that he's going up, right? He's achieving the higher mastership, the next mastership, the next master. He was being closer to me. 국장이 되더니 본부장이 되고
본부장이 됐더니 로얄 마스터가 되고 계속 성장해서 올라오더라고요. I saw him achieving Sharon Rose Master, Star Master, and one day he became a Royal Master. 근데 저는 더 올라갈 때가 있어요, 없어요? But I became an Imperial Master, and do you think I have any other mastership to achieve? 저는 도망가고 싶어도 더 이상 갈 데가 없어요. No, I don't want him to be closer to me, so I want to be promoted higher mastership, but I don't have any higher mastership to achieve. 그리고 결국 저와 같은 임페리얼까지 됐습니다. And it finally happened that he became an Imperial Master like me. 그리고 이제 서로가 인정하는 친구가 됐어요. And now we're good friends still, right? He became an Imperial Master, and I'm an Imperial Master, so we're still a good friend. 그가 진행해온 사업의 여정을 지켜보니까 공감되는 부분이 있고, 야, 너도 역시 리더구나 하는 그런 인정하는 마음이 생겨났습니다. I always, friends, they look down on each other, right? Okay, and we underestimate each other. But I was there, okay, as a witness, and I saw him achieving higher mastership one by one, another mastership. So I also respect him as a leader. 저도 김광열도 또 다른 임페리얼들도 이제 더 이상 성장할 수 없어요. So me, including me, my friend Kim Kwang-yeol, and other Imperial Master, we don't have any other masterships to achieve, right? 여기 있는 이제 여러 사업자들이 이 중에서 이제 저하고 또 어깨를 나란히 하는, 지금은 저와 같이 사진 찍는 게 영광이라고 사진을 찍지만 그들이 미래에 로얄 마스터가 되고 크라운 마스터가 되고 임페리얼 마스터가 되는 그날이 분명히 올 겁니다. Okay, so I'm here as an Imperial Master standing in front of you on the stage, and you like to take picture with me because I'm Imperial Master, right? But I have no place to run away, okay? But you here today will be promoted to an Imperial Master, and you'll be standing on the stage. You'll be the one to stand on the stage. 제가 렛츠고 선창하면 여러분 모두 큰 목소리로 임페리얼 하면서 마치도록 하겠습니다. Okay, so I'll shout, let's go, and you will say it, Imperial, okay? I'll say, let's go, you'll also shout, Imperial, and that'll end my lecture. Understand? Let's go! Imperial! Let's go! Imperial! 모두 임페리얼 마스터가 되기를 진심으로 바랍니다. 다음에 Okay. 또 뵙겠습니다. See you everyone. Okay, when you achieve Imperial Master, we'll see each other. Thank you.